Welcome again, my dear friends. My name is Professor Shantanu Patel. In last lecture of Polynomials, class 9, we have studied what is polynomial, what is constant, what is variable. Now in this lecture, we are going to learn what are the terms in polynomials, what is coefficient in polynomials, and degree of the polynomials. So let us start today's session. So firstly, we will understand the terms in the polynomials. So right here, terms in the polynomial. Yes. So let's take one example. Suppose I am considering here the polynomial x square plus 2x. Suppose this is my polynomial x square plus 2x. Now this polynomial is consisting of two different algebraic expressions. So first algebraic expression I have is x square. So this is my first algebraic expression. आणि मग मी काय केलं याच्यामध्ये प्लस साइन वापरलंय, मी त्यांची ऍडिशन करतोय कुणासोबत. आय हॅव सेकंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ॲज 2x. मीन्स आय हॅव टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वन इज व्हॉट x square and second is what 2x. So these algebraic expressions are called as the terms. So they are called as the terms in polynomials. Yes. So this polynomial is consisting of two terms. हा polynomial किती टर्म्स नी बनलेला आहे? टू टर्म्स नी बनलेला आहे. पहिली टर्म कुठली आहे याच्यामध्ये x स्क्वेअर आहे, दुसरी टर्म कुठली आहे माझी 2x आहे. यस. टेक वन एक्झाम्पल. लेट अस कन्सिडर हियर x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1. यस. सो आय हॅव अ सेकंड एक्झाम्पल x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1. आणि मी तुम्हाला सांगितलं नाव टेल मी दी टर्म्स in this polynomial. So this polynomial is made of three different algebraic expressions. My first algebraic expression is what x square. दूसरा कुठला असणार आहे हा 2x असणार आहे. तिसरा कुठला असणार आहे हा 1 असणार आहे. So this polynomial will have three terms. Yes. We'll take another example. Suppose this is my polynomial x square. Now this polynomial consisting of only one term. किती टर्म असणार आहे याच्यामध्ये एकच टर्म असणार आहे. That is what x square. Take another example. x square plus 2x plus x cube plus x to the power 4. Yes. Now if you see this example, this polynomial consisting of four different algebraic expressions means it is consisting of four different terms. What is my first term? My first term is what x square. What is my second term? My second term is what 2x. Yes. What is my third term? My third term is what x cube. What is my fourth term? My fourth term is x to the power 4. So let's try to write some more examples related to the terms. So I write here example the polynomial consisting of the one term only. ठीक. So आपण थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए. So polynomials that are consisting of only one term. So examples will be 2x, that will be the polynomial in variable x. That can be x square, that is variable x. That can be y cube of variable y. That can be t cube of variable t. That can be z square consisting of the variable z, or 4t cube. Yes. 4y square, 3z square, 4x to the power 4, also x to the power 100, 5y to the power 200. Yes. If you observe all these polynomials, all polynomials they are consisting of only one term. हे सगळे polynomials हे एकच टर्मनी कन्सिस्ट झालेले आहेत, एकाच टर्मनी बनलेले आहेत. So these are the examples of the polynomial of one term. हे सगळे एकाच टर्मनी बनलेले आहेत. Yes. I will write here the examples of polynomials having the two terms. So two terms. So I will write here examples. The polynomials having the two terms. So you can tell me the example here. So I can write here 2x plus 2
2x plus 2. So this polynomial consisting of the two different terms. First term is what? 2x. Second term is what? 2. Also the 3x square plus 5. Again, if you see here, this polynomial is consisting of two different terms. First term and second term. मला काय लिहायचं इथं? मला अशी polynomials लिहायचे. The polynomials having two terms only. So take another example here. X to the power 5 plus 10. Then 2x to the power 10 plus x to the power 8. Then x to the power 100 plus x to the power 3. This can be a polynomial in two terms. Yes, again 2x plus 3. Now take example in variable y, that is y cube plus y square. So this is polynomial in variable y consisting of the two terms. Again y to the power 4 plus y cube. Yes, हे काय असणार आहे? These are the polynomials that are consisting of the two terms. So सगळे polynomials, if you observe all the polynomials that are having only two terms. Yes, आता मी तिसरी कॅटेगरी लिहितो, the polynomials having three terms. The polynomial that are having three terms. तीन टर्म्स असलेले polynomials. आता तुम्ही लिहू शकता 2x square plus x plus 1. Now if you see this polynomial is consisting of three terms. First term तुमची काय असणार आहे? 2x square. Second term तुमची काय असणार आहे? x. Third term will be what? Your 1. Let's write few more example here. I will write here polynomial in variable y. So y cube plus y square plus 1. Now if you see here, this polynomial is consisting of three different terms. Again you can write some more examples. Y to the power 4 plus y square plus y. This polynomial is consisting again with three terms. Let us consider the polynomial in variable t. T to the power 4 plus 3t cube plus 4t square. Now if you see, this is the polynomial in variable t, and this polynomial consisting of three different terms. First term will be what? T to the power 4. Second term will be what? 3t cube. Third term will be what? 4t square. Yes? आपल्या सिलेबसला फक्त पॉलिनॉमियल्स इन वन व्हेरिएबल फक्त बघायचं आहे. यस, आपण x स्क्वेअर प्लस y क्यूब प्लस z स्क्वेअर असे पॉलिनॉमियल्स असे बघणार नाहीयेत. हे पण पॉलिनॉमियल्स आहेत इन three different terms, but this polynomial will have three different variables. आणि आपल्या सिलेबसला काय, we have to see only the polynomials in one variable only. Polynomial फक्त कशामध्ये असला पाहिजे? वन व्हेरिएबल मध्ये असला पाहिजे. दॅट यू आर गोइंग टू सी इन क्लास 9. आणि हे सगळं तुम्हाला क्लास 10 आणि क्लास 11 मध्ये बघायचं आहे. The polynomials in two variable, polynomials in three variable, etc. etc. Yes. So if you see here, me example लिहित इथं, the polynomials having one term, the polynomials having two terms, and the polynomials having three terms. Yes. Now the polynomials having one term, the polynomials having one term are called as monomials. ह्या सगळ्या polynomial ला काय म्हणतात? Monomials. मोनो या शब्दाचं काय असतं? व्हॉट डू यू मीन बाय द मोनो? मोनो म्हणजे असतं वन. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ मोनो? मोनो म्हणजे काय असतं? वन असतं. मोनोमियल्स आर द पॉलिनॉमियल्स दॅट आर कन्सिस्टिंग ऑफ द वन टर्म. म्हणजे मोनोमियल्स हे असे पॉलिनॉमियल्स आहेत त्यांच्यामध्ये किती टर्म्स असणार आहेत? एकच टर्म असणार आहे. येस. द पॉलिनॉमियल हॅविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड ॲज बायनॉमियल्स. काय म्हणतो आपण त्याला? बायनॉमियल्स म्हणतो. म्हणजे जे पॉलिनॉमियल दॅट आर कन्सिस्टिंग ऑफ द टू डिफरंट टर्म्स दॅट आर कॉल्ड ॲज बायनॉमियल्स. द पॉलिनॉमियल्स हॅविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड ॲज बायनॉमियल्स. बाय स्टँड्स फॉर टू. बायचं मिनिंग काय असतं? टू असतं. सो बाय स्टँड्स फॉर टू. येस. सो द पॉलिनॉमियल हॅविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड ॲज the polynomials consisting of the two terms are called as binomials. Third category is what? The polynomials having three terms.
So the polynomials having three terms are called as trinomials. काय म्हणायचं त्याला? ट्रायनॉमियल्स. ट्राय या शब्दाचा अर्थ काय असतो? ट्राय स्टँड्स फॉर थ्री. Try stands for 3. So what we have learned? We have learned what are monomials, what are binomials, and what are trinomials. So friends, what are monomials? Monomials are the polynomial that are having only one term. That are having one term. What are binomials? Binomials are the polynomials that are having two terms. So this polynomial is consisting of two different terms. This is one, this is second. What are trinomials? Trinomials are the polynomials having three terms. So if you take this example, 2x square, x and 1. So this polynomial is consisting of three different terms. So such a polynomials are called as trinomials. Now we will learn the coefficient of the polynomial here. So I'll write here the coefficient now. Coefficient of the polynomial. Yes. Now take one example of the polynomial here. Suppose I will write here x square plus 2x plus 3. Now if you see this polynomial is consisting of the three different terms. Now each term will have coefficient. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, so each term will have the coefficient. See what is meaning of this? So आपल्याकडे आता इथे x स्क्वेअर आहे फर्स्ट टर्म मध्ये, याच्यामध्ये 2x आहे आणि याच्यामध्ये आहे 3. आता जर इथं आपण ऑब्झर्व केलं, x स्क्वेअर सोबत काय असणार आहे? इट शुड बी 1. व्हेरिएबलच्या सोबत कोण आहे ते आपण आता इथं अनालाइज करायचं आहे. व्हेरिएबलच्या सोबत काय असणार आहे? इथं व्हेरिएबल कुठला? आपला x आहे. सो x च्या सोबत काय नाही म्हणजे काय असणार? ऑब्वियसली 1. सो आय विल राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असणार आहे? 1. इथे जर पाहिलं, इथे व्हेरिएबल कुठला? आता x आहे म्हणजे x टू द पॉवर 1 असणार आहे इथं. सो x चा व्हेरिएबल इथे जो x आहे, सो कोएफिशिएंट ऑफ दिस x काय असणार आहे? सी हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी इक्वल टू, x चा कोएफिशिएंट काय असणार आहे? 2 असणार. आणि इथं काय आता फक्त 3 आहे म्हणजे आता ह्याचं मीनिंग काय असणार आहे? इथे व्हेरिएबल असेल का? इथे व्हेरिएबल असेल का? नाही. इथे x टू द पॉवर 1 आहे म्हणजे इथे व्हेरिएबल असेल का? तर हे व्हेरिएबल इथं अब्सेंट आहे. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ x हियर? इथं x प्रेझेंट असतो आणि x प्रेझेंट असतो आणि त्याच्यावरती पॉवर किती असते? 0 असते. मीनिंग काय? x to the power 0 is always equal to 1. इथे व्हेरिएबल आहे पण हा व्हेरिएबल आपण कधीच लिहित नाही. व्हेरिएबल असतो इथं आणि त्या व्हेरिएबलची पॉवर किती असते? 0. x to the power 0 म्हणजे किती असते? 1. समथिंग टू द पॉवर 0, 4 to the power 0 is always equal to 1. 3 to the power 0 is always equal to 1. y to the power 0 is always equal to 1. Means something to the power 0 will always be equal to 1. म्हणून इथं आपण x to the power 0 म्हणजेच काय असणार आहे? This is what that is equal to 1. म्हणून आपण इथं काहीच लिहित नाही. पण इन शॉर्ट इथं व्हेरिएबल असतो आणि तो व्हेरिएबल कुठला असतो? x to the power 0. So I can also write here the coefficient of x to the power 0 is equal to काय असणार आहे? 3. The coefficient of x to the power 0 is what? 3. आणि आपण त्याला कधी कधी काय म्हणतो? दिस इज व्हॉट? कॉन्स्टंट टर्म. आपण याला काय म्हणतो? कधी कधी कॉन्स्टंट टर्म असंही आपण याला वर्ड यूज करू शकतो. सो होप तुम्हाला आता कोएफिशिएंट काय ते अंडरस्टँड झालं असेल. कोएफिशिएंट काय असतात? दिस टर्म विल हॅव द कोएफिशिएंट आणि हाऊ वी कॅन अनालाइज हाऊ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट. द ईच टर्म इज, इथे एक व्हेरिएबल आहे x स्क्वेअर. x स्क्वेअर सोबत कोण असणार आहे? x स्क्वेअरचा सोबत जो असणार आहे तो काय असणार आहे? कोएफिशिएंट. इथं काय नाही म्हणजे इथं काय असणार आहे? 1 असणार आहे. इथे काय असणार आहे? x चा कोएफिशिएंट 2 असणार आहे. x टू द पॉवर 0 चा कोएफिशिएंट म्हणजे काय असणार आहे? 3 असणार आहे. येस. सो वी विल टेक सम मोर प्रॉब्लेम्स सो दॅट वी कॅन क्लिअर आवर कन्सेप्ट.
Now take few more examples. Suppose x to the power 4 plus x cube plus 2x square plus 5x plus 1. So this polynomial is consisting of 1, 2, 3, 4 and 5 terms. And मी तुम्हाला म्हटलं what is coefficient of x square? X square is the coefficient काय? What is the coefficient of x square here? See, where is x square? x square ची टर्म कुठे इथे आहे? x square ला सोडून सोबत काय आहे? 2 आहे. So what is coefficient of x square? It will be equal to 2. It will be equal to 2. So what is coefficient of x here? What is the coefficient of x here? x चा coefficient काय असणार आहे? Yes, x सोबत x ची टर्म कुठे इथे आहे? x च्या सोबत काय आहे? 5. So coefficient of x will be is equal to 5. So we'll take few more examples. Tell me the or write here all coefficients of the variable. I'll write here x cube 3x cube minus 2x square minus 5x plus 1. Yes, now you have to write out coefficient of x cube. Coefficient of x cube का असणार आहे? Coefficient of x cube का असणार आहे? 3. Yes, then coefficient of x square. आता coefficient of x square काय असणार आहे? 2. पण सोबत घेताना कधी साइन त्याचं घ्यायचं, कारण आपण जनरल फॉर्म्युला मध्ये सांगितलं एखादं पॉलिनॉमियल असेल तर तो कसे डिस्क्राइब करतो आपण x स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दॅट इज व्हॉट द स्टँडर्ड फॉर्म. ह्याच्यामध्ये सगळीकडे आपण काय वापरतोय? प्लस साइन वापरतोय. आपण सगळीकडे काय वापरलो होतं? प्लस साइन वापरलं होतं. म्हणजेच इथं पण आपल्याला काय करावं लागेल? प्लस साइन घ्यावं लागेल. आणि प्लस साइन घेतलं तर हे मायनस कोणाला द्यावं लागेल? या कोएफिशिएंटला द्यावं लागेल. म्हणून आपण हे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर घेताना इन्क्लुडिंग ह्याचं साइन पण सांगायचं, म्हणजे -2. यस, देन अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x. So what is coefficient of x? Coefficient of x will be equal to -1. Yes, again you can write here coefficient of x to the power 0 is what? X to the power 0 इथं असणार आहे, and that is what the coefficient, that is equal to 1. याचा coefficient किती असणार आहे? याचा coefficient असणार आहे 1. Yes, we will take another example. Suppose 3x square minus 5x minus 3. Now I'll write here question. What is coefficient of x? What is coefficient of x here? x चा coefficient घ्यायचं असेल, x ची टर्म कुठे फाइंड आउट करा? x ची टर्म इथे आहे, मग सोबत काय 5 आहे, इन्क्लुडिंग त्याचा साइन पण आपल्याला इथे लिहायचं आहे. इन्क्लुडिंग साइन म्हणजे त्याचा साइन काय असणार आहे? -5. So coefficient of the x will be equal to -5. Yes, we'll take another example. Suppose I have 4x to the power 4 minus 3x plus 5. Now I have to find here, take another example, coefficient of x to the power 4. आता ह्या केसमध्ये x to the power 4 जर coefficient फाइंड आउट करायचं असेल काय असणार आहे? That will be equal to 4. So this will be equal to 4. Take another example. X cube minus 2x plus 3. Now tell me here the coefficient of x. So what will be the coefficient of x? x ची टर्म कुठे आहे बघा? x ची टर्म इथे आहे, सोबत काय आहे? 2 आहे. 2 चा साइन कुठला? मायनस आहे. So this will be equal to -2. Take another example. X square. Yes, simply I will write here x square. And what is coefficient of x square? Tell me what is coefficient of x square. So इथे काय नाही म्हणजे काय असणार आहे? 1. So coefficient of x square will be equal to 1. Take another example. Suppose I have now 2x square minus 4. And what is coefficient of the coefficient of x square? What will be the coefficient of x square here? x square ची टर्म कुठे इथे असणार आहे, सोबत किती आहे? 2 आहे. 2 चा साइन प्लस आहे, म्हणजे इथे काय लिहिणार मी? फक्त 2 लिहून टाकणार. So this is what about the
coefficient. Hope you understand this. Don't forget to like, share and subscribe.